Ladies and gentlemen, let's begin. Today is BEC number 100. Yes. Congratulations, everyone. Thank you for joining me. And at the end today, I have a small surprise. Small, nothing big. Do not get excited. It's small, but I will be giving you a small thank you and just a little news at the end. But let's begin. There are about 40 people here now, so I'm sure more people will come in the next 5 minutes, as always. But today is February 15th, 2021. You might notice, yes, my background is different because I actually went to Malta. Why? I don't know. That's a good question. But we are doing the lesson from Valletta, Malta today. So let's begin with the homework, which I believe comes from number 98. So 2 lessons ago. So let's start with 5 new phrasal verbs. So, number 1, è possibile rimandare il nostro appuntamento? Voglio restare un po' di più. So, of course, we have a question here. So let's start with is it, of course, inverting. Is it possible to push back, or also we can say move back our appointment or our meeting? Voglio restare un po' di più. I want to stay a little longer. Perfect. That's a perfect sentence right there. Is it... Oh, sorry, I forgot the word possible. Is it possible to move back our appointment? I want to stay a little bit longer. Sappiamo dopo aggettivi spesso segue un verbo infinito con to, come qui. Is it possible to move back our appointment? Move back vuol dire rimandare. Let's go to number 2. Il suono della plastica sulla metro mi infastidisce davvero. Quindi infastidire, c'è un certo tempo verbale che sto cercando. So the sound of plastic on the metro. Non so se voi avete mai sentito tipo qualcuno sulla metro accanto a te e gioca con la plastica, una bustina di patatine. Quella cosa gets to me, okay? Davvero, it really gets to me. The sound of plastic on the metro really gets to me. Un tipo alternativo, non è proprio un phrasal verb, but it bugs me, oppure it annoys me, certo. Okay, and let's go to the last one. Domani, quando ci vado, non mi trattengo, sarò completamente sincero. So, tomorrow, when I go there, e notate che questo go è al presente perché segue questo when. Quando c'è when, usiamo il presente. So, tomorrow, when I go there, I non mi trattengo. Adesso posso usare il futuro, e infatti lo uso. So, I will not, phrasal verb qui è hold back. I'll be completely honest. Sarò completamente sincero. I'll be completely honest. Will not, possiamo dire won't. Tomorrow when I go there, I won't hold back. I'll be completely honest. Magari sapete cosa mi piace ancora di più. I'm not holding back. Usiamo un present continuous per rappresentare il futuro. When I go there tomorrow, I'm not holding back. I'll be completely honest. Okay? So, così finiamo I phrasal verbs. C'era una domanda. Is push back or move back separable? Yes, si può separare questo tempo verbale. Is it possible to move our meeting back? Si può dire. Bella domanda. E adesso siamo in 53. Ciao a tutti. So let's continue. Next part of the homework, mixed translations plus the kitchen vocabulary. So, number 1, metti un po' di acqua sulla stufa.
sulla stufa. Io prendo la padella e la scolapasta. So, qui abbiamo imperativo, metti, quindi non devo mettere una persona, semplicemente put a little water, anzi sarebbe meglio dire some water. Put some water on the stove. I'll get the pan and the strainer, ok? So, prendere ho usato get, non è che vado a take the pan, tipo lo prendo da qualcuno o da un posto. I'll just get it, lo metto nella mia possessione. I'll get the pan and the strainer. Pan, padella, strainer, scolapasta. Ok? Next. Pensavo che avremmo condiviso un antipasto e per questo non ho preso un contorno. So a little bit of kitchen or food vocabulary here. So I thought we'd share. Quindi questo è un esempio molto semplice e chiaro del future in the past, il futuro nel passato. Io pensavo che nel passato, nel futuro, avremmo condiviso. I thought we would share. E già l'ho abbreviato we'd share. So I thought we'd share an appetizer. And per questo, che in inglese si dice that's why, così si dice per questo, that's why I didn't get a side dish. Ok? Di nuovo, non ho preso, non è che I didn't take, non l'ho preso da qualche parte. I just, non ho messo nella mia possessione a side dish. I didn't get a side dish. So I'm actually gonna bold these two. And so yeah, side dish, contorno, appetizer, antipasto. Last but not least, domani papà ci fa una grande colazione con i pancake e frutta mista. That sounds delicious, I have to say. I want that. So tomorrow, dad's gonna make. Quindi sto usando gonna qui, abbreviato già. E questo, dad is going to make, l'ho abbreviato, dad's gonna. Gonna è l'insieme di going to. So dad's gonna make a big breakfast with pancakes. Naturalmente plurale in inglese. Se è plurale c'è la S, in italiano no. I pancake, in English pancakes. And mixed fruit. Notate la pronuncia di questa parola, non si dice fruit, anche se si legge così, si dice fruit. So tomorrow dad's gonna make a big breakfast with pancakes and mixed fruit. Fare colazione non si dice have breakfast, sì, ma quando parliamo di proprio preparare e fare e cucinare la colazione, make. So dad's gonna make a big breakfast, okay? Let's continue. Sto guardando alcuni commenti che mi piacciono perché sono giusti. Anche will, accettabile qui, certo. So yes, very good. Dad will make. So now, questo è tipo facoltativo, quindi facciamo solo il numero 1 e 2 perché voglio andare avanti. Però c'era una listening activity. So let's just listen, voi ascoltate e magari riuscite a rispondere a quella domanda. So iniziamo. 3, 2, 1. Here we go. What did you think of that program about wildcats? It was okay, but I expected it to be a bit more interesting, to be honest. So that was nice and short, and the accent here is actually Australian, so l'accento australiano che stiamo ascoltando. Un'altra volta, 3, 2, 1. What did you think of that program about wildcats? It was okay, but I expected it to be a bit more interesting, to be honest. So here he said, what did you think of that program about wildcats? Well, it was okay, but I expected it to be a bit more interesting, to be honest. Expect is the same construction as
want. Like, I want it to be, voglio che sia. Mi aspetto che sia, o mi aspetto che è, interessante. I expected object plus infinitive. I expected it to be. Oggetto più infinito. Okay? So, of course, yes, sto guardando le vostre risposte. Definitely disappointed, delusa. Check answer. Correct. Let's do one more, and then we will begin. 3, 2, 1. I'm really pleased you passed your driving test, Jane. Well done. Thanks, Paul. Okay, nice and simple. Let's listen one more time. I'm really pleased you passed your driving test, Jane. Well done. Thanks, Paul. Qui abbastanza semplice. I'm really pleased you passed your driving test, Jane. Well done. Thanks, Paul. So, sono pleased, sono contento, sono soddisfatto che tu abbia passato il tuo test. Well done, ben fatto. Thanks, Paul. Quindi qui, how does a man feel? Lucky, fortunato, amazed, tipo stupito, delighted, contento, a posto, soddisfatto, delighted, definitely. Okay, so we will stop there, and volevo solo aggiungere qualcuno, non mi ricordo chi, Cifa. Tomorrow Dad's gonna make us, certo, non voglio dimenticare l'oggetto qui, he's gonna make us. And andiamo. So that's the homework from BEC number 98. And now let's do the first activity from BEC number 100. Yes, I love that number. I love that number, and I'm proud. So let's start. So, penso tipo 2 settimane fa ho ricevuto una domanda sull'argomento tipo present e poi past in the past, come si cambiano questi tempi verbali quando si usa uno o l'altro. Posso semplificarlo un po' dicendo che se in questo momento adesso uso il present perfect continuous, per esempio, e poi tra 3 giorni parlo di questo momento, a quel punto è comunque nel passato. Quindi poi userei past perfect continuous. Facciamo un esempio per chiarire. Adesso dico, I have been sitting here for 30 minutes, but I'll leave soon. Quindi mi sto sedendo qua da mezz'ora, da 30 minuti, ma me ne vado tra poco. I'll leave soon. Il contesto adesso cambia. Ora siamo il giorno dopo, quindi the next day. So when I decided to leave, quando ho deciso di andarmene, mi ci stavo sedendo già da 30 minuti, come si direbbe in inglese, quindi possiamo cambiare questa parte in grassetto. So I had been sitting there for 30 minutes, ok? Quindi nel momento, I've been sitting here for 30 minutes. Il giorno dopo, quando sto raccontando questa cosa, I had been sitting there for 30 minutes. Quindi semplicemente una cosa è cambiato. Have è diventato had. Perché adesso quel present perfect continuous adesso è past perfect continuous. E funziona veramente così. Facciamo un altro esempio. Do you want to go to Paris? Qualcuno chiede. La risposta, sure, even though I've already been there a couple times. Quindi prima di questo viaggio, I've already been there. Prima di partire posso dire, sì, ci sono già stato. I've already been there a couple times. Un paio di volte. Adesso andiamo dopo il viaggio. So, after the trip. Qualcuno chiede adesso, how was Paris? E posso dire, mi è piaciuto. It was good, even though ci ero già stato 2 volte. So, even though I had already been there a couple times. Okay?
So, così. So, naturalmente il nostro present perfect adesso è past perfect. È un esempio molto chiaro che chiarisce present perfect and past perfect. Nel momento iniziale era present perfect, I've been there. E poi nel passato, quando ci riferiamo a quel momento, è un passato nel passato. I had already been there. E così potete vedere, cioè, i pezzi del puzzle inglese e capite quando si usa uno o l'altro. Let's do 3 more examples. Adesso vado un po' più veloce. You've been thinking about moving to London for a few months, right? Quindi stai pensando di trasferirti a Londra da qualche mese, vero? Anni dopo, years later, quando devi spiegare quella decisione. Before coming to London, I had been thinking about moving for a few months. Quindi adesso mi sto riferendo a quel momento quando I have been thinking, ma adesso è nel passato, quindi I had been thinking. Quindi è abbastanza semplice quando lo guardate così. I had been thinking about moving to London for a few months. So, before coming to London, yeah, I had been thinking about it for a few months. Sempre con questo for, perché è una quantità di tempo che lo facevi. A few months, alcuni mesi. Let's check out 2 more examples. I found the job offer a week ago. I'm gonna apply today. Quindi adesso un po' di cose sono cambiate perché I found è simple past. Non è più present perfect. Eppure le stesse regole applicano qui. So, ho trovato l'offerta del lavoro una settimana fa, adesso faccio domanda. I'm gonna apply today. Ora diciamo ho il lavoro, quindi adesso quel contesto è nel passato. I blank about a week before I applied. Tipo, avevo trovato il lavoro una settimana prima di fare domanda. Quindi I found deve andare nel past, in the past. I had found. Ok? Qui sarebbe un errore dire I have found. Perché adesso quel momento di I have found a job non è past in the past, non è il passato nel passato, quindi non è past perfect. I had found a job, ok? Prima di fare domanda, ancora prima, I had found. Past perfect. Se ho appena detto che non è past perfect, intendevo che è past perfect. I had found about a week before I applied, ok? Okay, let's go to one last question. Brava Cristiana. Good sentence. I just finished preparing everything for tomorrow. Quindi pure questo non è present perfect continuous. È simple past. I just finished. Questo è simple past. Ora racconta la storia, diciamo, il giorno dopo. Quando sei arrivato, avevo appena finito di preparare tutto. So I had just finished preparing. I had just finished preparing when you got here. Di nuovo, adesso è il passato nel passato. Quando sei arrivato, un attimo prima avevo appena finito di preparare. Quindi adesso vedete quando si usa uno di questi tempi verbali. Siamo in quasi 60, ciao a tutti, e volevo aggiungere una piccola cosa prima di andare avanti. I had, sapete come si abbrevia spesso? Così, I'd. Sembra molto simile a I would. Quindi voglio scrivere brevemente questo. I'd può essere I would o può essere I had.
Dovete, com'è il verbo? Decifrare. Dovete decifrare, non so se si dica. Dovete decifrare se è I would o I had e capirete dal contesto. Qui sappiamo che non è I would just finished, sappiamo che I had just finished. Quindi anche qua sopra possiamo fare la stessa cosa. I'd found a job offer. I'd been thinking. Tutti questi si possono abbreviare. Pure qui, volendo. Questo è già abbreviato. Questo si può. So that's it. So let's finish this activity. Finiamo qui con questo esercizio, ma non dimenticate extra practice perché questo fa proprio la differenza. Tipo, avete fatto 30, fate anche 31. Create your own scenario in the present perfect or present perfect continuous. Transform it into the past in the past. Repeat this many times, ok? Quindi fate anche voi un esempio al present perfect e poi cambiatelo nel past perfect. Mi raccomando, fate la pratica. Farà una differenza, anche se sembrate stupidi, tipo state parlando con voi stessi. Fatelo comunque, con lo specchio se volete. Let's continue with some mixed translations now. E sono tipo 5 lezioni che non facciamo. So it's been like 5 lessons since we did mixed translations. Iniziamo e vediamo se possiamo imparare qualcosa. Number 1, abbastanza semplice, una domanda. Dove hai preso quelle definizioni? So we can start where, e se qualcuno già ha qualcosa, vuol dire che l'ha presi, ce l'ha. So where did, mi piace usare un simple past qui, where did you get quelle definizioni? Non è that, non è these, non è this, sarebbe those definitions. Okay? Where did you get those definitions? Definizioni, definitions, come nel dizionario. Where'd you get those definitions? Un piccolo trucco che potete trovare. Questo where did si sente pochissimo did. Where'd you, sembra tutto questo insieme. Where'd you, provateci. Where'd you get those definitions? È raro dire where'd you get those definitions? Next. Di tutte le persone che ho conosciuto, lui è probabilmente il più simpatico. Quindi questa frase possiamo tradurre abbastanza letteralmente. Of all the persons non si dice, persona plurale, people. Of all the people I have met, certamente qui present perfect perché non è che la nostra vita è finita e non conosceremo mai più un'altra persona. Lo lasciamo aperto che conosceremo un'altra persona nella vita. So of all the people I have met, he is probably the most, se volete, dipende dall'aggettivo che scegliete qui. Diciamo funny. The most funny, si dice così. Non è bruttissimo, ma è più giusto dire funniest. Se vogliamo usare nice, he's the nicest. Se vogliamo usare charming, he's the most charming, perché charmingest non si dice. So he's probably the most charming. Of all the people I've met, e possiamo essere avanzati, abbreviato. Of all the people I've met, he's probably the most charming. Anche qui siamo bravi, possiamo abbreviare he's. Alright, let's move on to number 3. So, era la prima volta che ci ero mai stato e non sapevo muovermi. Un po' difficile questa frase, devo ammettere. So, it was, cioè è una volta, ma quella prima volta è finita, è chiusa. Mi riferisco a quella volta finita. It was the first time I've been there.
quasi, ma il contesto è il passato. It was. E it's the first time I've been here. Quindi quando prendiamo I've been here e lo mettiamo nel passato, dovrebbe essere it was the first time I had been there, come abbiamo appena fatto. Okay? Piero, excellent. It's the first time I had been there and I didn't know how to get around. So, innanzitutto, I had been, se già l'avete preso questo, siete bravi. Poi però torniamo al simple past. I didn't know how to get around, ok? Adesso non è più past in the past, è semplicemente past. So, questo è difficile. Muovermi, un altro phrasal verb che potete utilizzare. Get around, cioè girare, andare in giro, get around. It's the first time I'd been there. Qui. I'd. Perché no? Chiara. Very nice. Manuele, I like your sentence. I could accept that. I could accept that. Dario, perfect. Wow. Sono sorpreso, non mi aspettavo nessuna risposta giustissima. Eppure ci sono. Good. Let's go to number 4. Quando sono arrivato e ho guardato intorno, mi sono reso conto che qualcuno aveva fatto un casino. So, when I arrived, e non odio il verbo arrive, soprattutto quando non c'è la destinazione, come in questo caso. Sì, preferisco get somewhere. Quando c'è la destinazione mi piace molto usare get. Ad esempio, se qui ci fosse scritto allo stadio, when I got to the stadium. Però non c'è una destinazione, andiamo con arrive. When I arrived and I looked around, I realized that someone had made a mess. E abbiamo un altro esempio di questo someone had made qui. Un altro esempio di past perfect, past in the past. Ok? Perché prima che io arrivassi, questa persona aveva già fatto un casino. He had made a mess. Ok? So when I arrived and I looked around, I realized that someone had made a mess. Ok? Un sacco di soggetti ripetuti. Sempre nel simple past. Fino a questo, past in the past. Ok. Le vostre frasi mi stupiscono perché siete bravissimi. Bravi. Next. Let's do 3 more. Let's do 3 more. Se state dormendo, svegliatevi. Oh. Someone had screw something up is more like sbagliare qualcosa, tipo rovinare una cosa. Fare un casino is like make a mess, I would say. Good question. Number 5. Fanno 8 gradi, ma c'è il sole, quindi non capisco bene se devo mettermi la giacca o no. Un sacco di cose da vedere qui. Non si dice fanno gradi in inglese. Semplicemente diciamo è 8 gradi. So it's 8 degrees, diremmo. Quindi in italiano usate fare, in inglese diciamo semplicemente it's. It's 8 degrees, but è come si dice c'è il sole. Forse non lo sapete. Abbiamo un aggettivo sunny. Così. Quindi dovete vedere queste due cose. It's 8 degrees, but it's sunny. So I don't understand, or I don't understand well. Magari mi piace di più dire I don't really understand. E qui potrei decisamente usare if, ma forse abbiamo imparato che quando è un sì o un no possiamo usare whether. So I don't really understand whether I should wear a jacket or not, ok? Questo whether vuol dire lo metto
o non lo metto, è un se tra un sì o un no, si usa whether per dire se in questi casi. L'ultima cosa è questo should. In italiano non usate tanto dovrei, magari usate più devo, ma in inglese usiamo sempre tipo should. So, it's 8 degrees, but it's sunny. So I don't really understand whether I should wear a jacket or not. Detto velocemente è così. Let's do 2 more, and then I have a little pronunciation corner for you guys. So, ha chiuso gli occhi e ha pensato a qualcosa che un testimone gli aveva detto. So, facciamo lui, perché non ho specificato lui o lei, but he closed the eyes. Fermiamoci un attimo. The eyes. Sapete che in inglese usiamo sempre tipo possessivo della persona, tipo his. He closed his eyes and he thought about, anche of, ma decisamente non at. Pensare a, think about. He closed his eyes and he thought about he thought about something a witness had told him. Ok? State riconoscendo un tema di queste traduzioni, past in the past, anche perché l'abbiamo fatto prima. So, he closed his eyes and he thought about something a witness had told him. Ok? A witness, soggetto, had told him. Qui eviterei di abbreviare. A witness told him. Lasciamolo, non dobbiamo per forza abbreviare. Qui è meglio no. Ok. Questo he volevo aggiungere che non è proprio necessario. He closed his eyes and thought. Però lo posso anche mettere. Anche think of, Lorenzo, sì. Last but not least, Chiara, very good. Daniele, excellent. Wow, amazing. Last one. Hanno passato la maggior parte del giorno dopo a casa a guardare diversi programmi televisivi. So, they spent. In inglese quando diciamo passare tempo usiamo spend. E il passato di spend è spent. They spent most of the next day. Il giorno dopo in inglese diciamo il prossimo giorno. Non si dice the day after. Diciamo the next day. Okay? So they spent most of the next day at home watching different TV shows. Anche programs accetterei benissimo. So, c'è un collegamento tra spend e poi ing, anche se era completamente staccato. They spent most of the next day at home watching different TV shows. So, questo a guardare, in inglese, semplicemente watching. Perché? Spend più ing. Ok? Ad esempio, passo le mie giornate a dormire. I spend my days sleeping. Con quel ing dopo spend. Ok? Excellent. Good job. Very nice. I'm so happy. Good. Sono così felice di vedere le vostre frasi. Si vede che state accumulando un sacco di informazione e le state mettendo in pratica. Sono molto felice. I'm very happy. Let's continue with the penultimate exercise of the day. I think, yes, the pronunciation corner. Possiamo andare un po' velocemente qui, ma ci sono 3 cose della pronuncia inglese di cui volevo parlare. E certo, riconosco benissimo che il mio accento italiano non è perfetto, lo sappiamo. Ci provo e provateci anche voi con questi trucchi. Number 1, aspirated stops. Cosa vuol dire? Aspirated con tanta aria che esce.
stops, in questi casi la K, T e P. So, in pratica quando c'è un sillabo, il sillabo stressato della parola inizia con uno di questi aspirated stops, dovete mettere un sacco di aria nella pronuncia, ok? Perfect. Perfect. Non si dice perfect. Non lo posso fare in italiano. Però andiamo subito a questo tu. Pensate alla parola tu in italiano, tipo you, tu. Tu e poi in inglese tu. Sentite la differenza tra tu oppure tu. In inglese è aspirated, aspirata forse. In italiano, voi siete bravissimi, pensate alla parola tutto. Io lo dico tutto perché sono abituato a fare aspirated stops. Tutto. Quindi tu, pot, kite, cat, totally. Sempre questi suoni ci potete pensare quando parlate in inglese. Tu, non diciamo tu, one, two, one, two. Avete capito? The next one, pensate a questo. The next one è un classico che penso che un sacco di voi sappiate. Flap sound for the T or the D, ok? So, soprattutto tra le vocali. Questo è il simbolo nella IPA, International Phonetic Alphabet. Ad esempio, la T nella parola city non è una vera T, non è city, non è city, city. Questa R è simile alla R che trovate qui. Caro. Se voi dite la parola caro in italiano è molto simile alla T nella parola city, city. Oppure qui, notice. Non si dice notice, non si dice notice, notice. Molto sottile, notice. Getting, better, pretty, ladder, radical. Anche con la D non cambia niente, per questo ladder e ladder hanno la stessa pronuncia, anche se sono parole diverse. Quindi provateci con quel flap sound. Flap nel senso, pink, la lingua su il soffitto, il palato, pink, city. Non è city, city. And yes, think about vado. In italiano voi dite vado. Come lo direbbe un americano? Vado. Vado. Sembra tipo così quando lo dico io. Perché sono molto abituato a mettere una flap tra vocali. Quindi quando ho imparato l'italiano dicevo sì, domani vado. Non dicevo vado perché non sono abituato a fare una vera D a quel posto. Last pronunciation trick di questo pronunciation corner, che possiamo aggiungere insieme al vocab corner ogni tanto, se vi piace. The O in English, ok? Perché non è semplicemente O, è tipo O con quella coda che segue. E un attimo prima di fare questo, domande classiche che sento, want e won't. Quella O è molto duro, tipo won't. Bought and boat. Dovete proprio esagerare la coda della O, tipo won't. Caught, preso e coat, tipo giubbotto. Coat. La and low. Legge e basso. La, low. Pop and pope. Ok? Pop, pope. So, pensateci, tipo, will not diventa won't.
I don't. Non si dice I don't. Float, galleggiare. Loan, prestito. Robe, accappatoio. Show, uno spettacolo. Show. Ok? So, io se fossi in voi farei queste parole, cioè direi queste parole esagerando quello che voglio imparare. Totally. Cat. City. Pretty. Float. Dite, se dovete, potete dire così. Float. Ok? Con tanto U. Se vi piace questo pronunciation corner, sarei lieto di aggiungerlo non ogni settimana, ma un po' di vocab corner, un po' di pronunciation corner, e possiamo imparare parole e imparare più pronuncia se vi piace. Let's continue to the last section e poi voglio rimanere un altro minuto per announce my news. So, let's go back down. And voglio solo prendere un attimo per parlare di get used to e be used to, che sinceramente ragazzi siete bravi, non è difficilissimo questa differenza, ok? Get used to, abituarsi. Be used to, essere abituati. Infatti c'è scritto essere e non è riflessivo. Alright? So, se lo riconoscete in italiano, per fortuna è uguale in inglese. Ad esempio, I don't think I'll ever get used to waking up at 6 a.m. So, get used to, non penso di abituarmi mai a svegliarmi alle 6. So, quando è riflessivo, get. Quando è semplicemente essere, be. Facciamo alcuni esempi. Anzi, ecco l'altro esempio. I've been waking up at 6 a.m. for years, and I'm still not used to it. I'm still not used to it. Adesso è essere. Non ci sono abituato. Ok? Ricordate una cosa. I'm not used to it. Se non c'è scritto la cosa a cui sei abituato, lo devi comunque aggiungere. It. Ok? Non ci sono abituato. I'm not used to it. Ok? Lorenzo mi ha chiesto la differenza tra thought e taught. Qui, in quella, la vocale è uguale. Thought, taught. È sempre la stessa vocale, solo la TH cambia. Thought, taught. Anyway, let's do a few translations. Nel corso degli anni, che in inglese si dice over the years, mi sono abituato ad affrontare molti tipi di problemi. Quindi c'è mi, non è semplicemente essere, so usiamo get. So, I have gotten used to dealing with many types of problems. Qualcosa del genere andrebbe benissimo. So, I have gotten, present perfect, perché over the years, cioè non è che è finito. Like, over the years, I've gotten used to dealing with many types of problems. Sì, pure qua, anche se c'è questo to, si usa ing dopo. Ve lo ripeto. Si usa ing dopo used to. Okay? I'm used to waking. Alright. Affrontare, ho scelto deal with. Tackle, mi piace pure. Let's continue with number 2. Non ti preoccupare, ti ci abituerai. Quindi più semplice, don't worry, usiamo il futuro, so you will. C'è riflessivo, in inglese sarà get. You will get used to. Ma dobbiamo per forza aggiungere qualcosa. Google lo sa? Thank you. You will get used to it. Alright? E poi, you will. Don't worry, you'll get used to it. Così. Molto veloce, molto bello e molto giusto.
Don't worry, you'll get used to it. Number 3. Lavoriamo in cantiere, quindi siamo abituati a suoni forti tutto il giorno. So, well, we work in a construction site, ok? Beh, pensando, in inglese diciamo, well, we work in a construction site, so siamo abituati. Non è che ci stiamo abituando, è che siamo abituati, so we are used to loud sounds all day. So, loud sounds, cioè suoni rumorosi, suoni forti. We're used to loud sounds. E qui era semplicemente essere senza get. So we are used to, posso dire anche we're. We're used to loud sounds all day. Construction site è come si dice cantiere. Ok, fidati di me, trust me, non ti abituerai mai a vedere così tante stelle. Trust me, you, future, di nuovo futuro, so you will never, ti abituerai, quindi c'è quel get, you will never get used to seeing that many stars. Trust me, you'll never get used to seeing that many stars. So I like to abbreviate again. You'll never get used to. Certo, non ti abituerai mai. Seeing, di nuovo, dopo se c'è il verbo dovete mettere ing. Non si dice you'll never get used to see. To seeing that many stars. Bravissimo, Chiara, Dario, and Manuele pure. Wow, perfect. And Daniele. Alright, quando lavoravo in un banco dei pegni ero abituato a valutare centinaia di articoli diversi. So, when I worked, o anche when I used to work, così, che è un'altra cosa. Questo è un'altra cosa. Questo è il used to verb tense, il tempo verbale del used to, cioè abitudine del passato. Questo funziona, ma facciamo semplicemente worked per essere chiari. When I worked in a pawn shop, è come si dice un banco dei pegni shop, ero abituato. Quindi in questo caso non c'è riflessivo, era il mio stato, ero abituato. So I was used to evaluating centinaia. In inglese lo so che è difficile, ma possiamo dire centinaia, literally, hundreds, centinaia of different items, okay? When I worked in a pawn shop, I was used to evaluating hundreds of different items, okay? Difficult, but doable. Bravi. Let's do 2 more. Ora come ora sei abituato ad avere tanto tempo libero, ma quando inizierai a studiare non potrai neanche pensare, difficile sì. So right now, ora come ora, right now, proprio ora, sei abituato. Semplicemente you're used to having a lot of free time, but quando inizierai, but when you start, e di nuovo in italiano c'è il futuro dopo when. In inglese mettiamo un presente dopo when. But when you start studying, you non potrai neanche pensare, you won't, questo è difficile, you won't even be able to think. Potere nel futuro non si può più usare can, quindi si usa be able to. Nel futuro will not diventa won't. You won't even be able to think, neanche. Okay? Right now you're used to having a lot of free time, but when you start studying, you won't even be able to think. Sounds scary, mi spaventa un po'.
E questa ultima frase della lezione, ragazzi, non mi aspetto per niente che voi lo prendete perché è più un modo di dire, ma provateci se volete. Quando vivi in un altro paese ci vuole un po' di abituarsi. Questo è tutta una frase. So, when you live in another country, it takes a little getting used to. L'ho scritto velocemente perché questo è più un modo di dire, tipo it takes a little getting used to, oppure anche it takes some getting used to. It takes some getting used to è un modo di dire per dire tipo ti ci devi abituare per un po'. It takes some getting used to. Ci vuole un po' di abituarsi. It takes some e poi getting used to è tipo un sostantivo e sappiamo i verbi che sono sostantivi hanno ing. Take some getting used to. Quindi è una frase che potete utilizzare per sembrare fighissimi, tipo take some getting used to. Se volete dire tipo ci vuole un po' di essere abituati. Take some getting used to. So, yeah, qui per finire ragazzi, getting used to and being used to. L'ultima cosa che potete fare, make 5 sentences with abituarsi and also essere abituati in Italian and translate them into English. Quindi sicuramente riuscirete a fare frasi con abituarsi o essere abituati. Fatele e traducetele in inglese, anche se sono frasi semplici. Ok? So, before I say my thank you and my news, volevo solo dire oggi abbiamo fatto get used to and be used to. We did our pronunciation corner e a quanto pare vi è piaciuto. Mixed translations, nice. And of course the present to the past in the past, okay? And of course the homework. So now let's talk about something small. So first I just want to say thank you. Grazie a tutti per essere una parte delle nostre 100 lezioni. So thank you for being a part of the 100 lessons. Se sei nuovo o se sei qui dalla prima lezione, ti ringrazio e sei una parte della classe, quindi stai rendendo, oddio, come lo posso dire? You are making the dream come true. Like, state avverando il sogno, anche il sogno mio, insegnare l'inglese agli italiani. So, thank you. Sappiate che mi state aiutando e sostenendo, perché Bringlese English Class è diventato una parte del mio lavoro. Thank you very much. E speriamo in altre buone 100 lezioni. So, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Now, let's go to my news. So, I will reveal it now. So, I'm opening a Twitch channel. Sì, lo so. Oddio, mi aspettavo qualcosa di più. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. Però, I'm opening a Twitch channel called The Bringlese Twitch. E comunque questo è un link. È una cosa nuova. E cosa facciamo? Vediamo. So I'll be starting it next month. So yes, non ho tutta la attrezzatura giusta adesso, ma tra poco arriverà. And I will start next month. Quindi next month I will be starting an English stream on Twitch. Cosa vuol dire English stream? Well, we will practice English together. Ok? Quindi facciamo pratica insieme. Cosa vuol dire? Q&A, come facciamo alla fine di tutte le lezioni, cioè potete farmi domande se volete raggiungermi nello stream, ma in più la cosa che mi piace di più è questo. If you're in the BEC, you'll be able to connect and talk to me with voice during the live stream. It's a great way to practice your speaking, cioè
Se ve la sentite, se volete, potete collegarvi e poi spiegherò come e capirete come si fa. Vi connettete con voce, mi raggiungete nello stream senza video, però la voce si sentirà e possiamo chiacchierare in inglese, ok? Speriamo che almeno tipo 7 persone vengano, così siamo un tavolo di 7 persone parlando in inglese, ok? E penso come un americano, penso che vi potrebbe piacere e potrebbe essere utile. So, è qualcosa che voglio formulare e utilizzare, e secondo me tipo contenuti in diretta così stream possono essere più utili di anche video, tipo i miei video su YouTube. Voglio aggiungere qualcosa in diretta. So, spero che vi piaccia l'idea. And that's it. Basta così. So, this was lesson number 100. I hope you guys enjoyed it. I hope you learned something. And that's it. Okay? Let's start with some questions. Okay? Let's start with some questions. Now we can go to the Q&A. And yes, next lesson is February 22nd, one more week, okay? Francesco's saying what level, per quale livello d'inglese. Non so se siete d'accordo, ma c'è un livello intermedio, anche basilare, che possiamo trovare e condividere se riuscite a chiacchierare anche un minimo. Potete venire, se siete bravissimi, certo potete venire. Quindi non voglio limitare questa cosa ad un livello. Livelli sono vaghi. Buttatevi, provateci, anche se sei al livello 1. Livello 1, provateci, ok? So, thank you, Francesco. And comunque, let's start with the question. Was it correct? My sentence. Tomorrow Dad will... So let's start. First question I have here is from Mr. Luca. Whoops. So in the homework, was my sentence correct? So remember, Luca, you want to put this subject right here. You don't want to have two subjects. Was my sentence correct? Tomorrow, Dad will get a big breakfast prepared for us with pancakes and mixed fruit. So you're using, stai usando get prepared. And è tipo un passivo, ma cioè mi piace, ma non deve essere complicato così. Perché non Dad will make a breakfast, you know? Semplice. Tipo farà una colazione, non è che verrà fatto. So, I appreciate the effort. Thank you, Mr. Luca. Very nice, very nice. Chiara, avrei due domande. Let's see. Quando si usa yeah, or ya, ad esempio, sia, duya, la parola own, come si utilizza? Okay, so ya is equal to you, and it's kind of just a slang, okay? Soprattutto quando non dici you, magari è più pigro, tipo sia, nel senso see you later, spesso diventa see you later. Love you è molto emotivo. Love you è tipo serio, quindi love you è più tipo amichevole. Oppure sorry, what did you say? What did you say? So non c'è proprio un quando, è più che altro un tono di voce, tipo è più slang, è molto meno formale. See you later. Non si dice see you later, see it. It's just fast. Okay?
So your second question, own, is like possedere proprietà. So like, I own 2 houses. Che magari fosse vero. Another meaning of own could be like slang, could be like, aspetta un attimo, like dominate. So like, for example, you could say like, Juventus owns Serie A. E adesso ho appena causato tante risse nella Bringlese English class. Juventus owns nel senso domina, tipo vincono sempre. So, good question. Thank you very much, Chiara. And let's go on to Silvia. Her question is, get around si usa anche in senso figurato. Nel nuovo ufficio non so... Yes. Good. Yes. So, yes, also in a figurative sense, okay? I don't know how to get around in the office. Cioè, non deve per forza dire fisicamente non so dove è il bagno, non so dove è l'ufficio. Anche non so con chi parlare. Non so come funziona lo stampante. I don't know how to get around. So, sì, è brava per aver proposto questa idea. Thank you. So let's move on to the next question, which comes from our beloved Dario, who always asks good questions. When living in another city, it takes so long to get used to it. Va bene? Yes. Sì, cioè non era la frase che stavo cercando. It's not exactly what I was looking for, but your sentence is grammatically correct. Definitely. Number 2, she says she wants a baby. Perché ha usato il presente? Non si usa con abitudini. That's a very good question. Il verbo se, nonostante l'azione di dire che è una vera azione, se è spesso usato nel presente, anche perché, come in questo caso, she says she wants, è più tipo una posizione, non è solo tipo che lo dice, è tipo il suo punto di vista. She says she wants a baby. In quel senso è quasi statico piuttosto che attivo. Ma comunque con se spesso si può lasciare nel presente, non deve essere she is saying, oppure she is saying. Si può usare il presente di più con se. But I appreciate the question. So let's continue with RC. RC is another one who always has nice questions. Excuse me, Brian, would you mind talking about swear words in some of the next lessons, if you please? I fear that saying I don't give a fuck, sorry for the bad word, might sound kind of raw in some sites. Yes, RC, I probably will not talk about swear words in the next lesson, but like, just riconosci il contesto. Se è un momento di usare una parolaccia, provaci se vuoi. Se stai con gente con cui magari non ti senti a tuo agio, non sono amici, evita. Se sono amici, provateci, magari ridono. But yeah, like, the F word is pretty strong. The F word is pretty strong, but I mean, bad words are a part of language. Like, senza dubbio, le parolacce sono una grande parte delle lingue. So non vanno evitate, vanno imparate, ma conoscete benissimo già quali contesti usarli o non usarli. So Chiara, a different Chiara, hello Chiara, has a question. She says, how do you say vado a casa sua? So you could say I'm going to his house. You'd say I'm going
over to his house. You could say I'm going to John's. Se vuoi aggiungere il nome non devi dire house, perché se fai genitivo sassone e non metti l'oggetto, benissimo così si sa che è casa. Going to John's. So un altro phrasal verb è go over, che vuol dire andare a casa di qualcuno, tipo. So Manuele, thank you Chiara for that question. Next question comes from Manuele. What time will you be live on the channel? Not 100% sure. To be honest right now, I don't really know exactly, but sarà o circa le 5, le 6, oppure dopo questa lezione, tipo alle 8:30. But I will decide. So I appreciate your curiosity. Yeah, this is a good one. This is a good question from Mr. Mattia. So I'm just orientated with move back. It doesn't make sense to me. Why back if the object is actually brought forward? That's a good question. So remember, move back is like rimandare later. Like, whoops. So move up could mean like anticipare. So back, pensate, non lo so, tipo spingi qualcuno nella schiena. You push their back e poi vanno avanti. Quindi non vanno prima, vanno più tardi. Stai spingendo. Pensatelo così, stai spingendo una schiena, quindi quella persona va avanti, va più tardi. But yes, I understand. I understand the doubt. Let's take a look at the next question, which comes from Mr. Daniele. So I want to stick around here, or I want to stay here. Beautiful. Beautiful. Excellent. Anche stick around. Andava benissimo. So yeah, e se usi stick around, non devi neanche dire here. So puoi dire I want to stick around a bit longer. So like voglio restare qui, si può dire I wanna stick around. Non devi ripetere qui. Stick around, sai già che è qui. Nice. So, wow, so many nice questions. Thank you very much, Daniele. Luca has a question here. Okay, so next question. So, how do you say sono in bici? Sto facendo un giretto in bici. So, in bici, in English, we say literally like on a bike. So, like, I'm going around on a bike. You could also say like I'm on a bike ride. So, a bike ride is like un passaggio in bici. Tra poco prenderò la bici e farò una bicicletta. Oh, biciclettata. That's a bike ride. Perfect. Yeah, little things like this can be really difficult, so here's a question. Prima abbiamo visto own. Vittoria says, what about on my own? Yes, on my own is like without the help of others. On my own, tutto da me. Yes, faccio da me. I'm on my own, like sono senza nessun altro. Sono da solo. I did it on my own. L'ho fatto da solo, senza nessuno. Very nice, very nice. So, Manuele has a good question here. So he says, we use arrive when there's a specific destination. So, arrive, no destination. Why did I spell like that? Get to,
is with the destination. So just as a quick example, like I arrived at 6 p.m. oppure I got to the office at 6 p.m. Quando aggiungo l'ufficio, posso usare get to. E sì, get to nel passato è certo got. So I've learned so many words today. This lesson has been one of my favorites. Whew. Thank you very much, Dario. Andrea backstop per dietro, mettere una cosa dietro all'altra come priorità. Anche questo ragionamento mi piace. Very nice. Okay, thank you, Stefano, very much. Stefano says, what's the difference between even if and even though? That's a good question and a classic. So even if is more of a possibility, even though is the reality. So for example, even if he comes, we'll have fun. Cioè anche se viene, ci divertiremo. Però non sappiamo se verrà. È una possibilità. Even though I'm American, I speak Italian. Il fatto che io sono americano è la realtà, quindi even though. Mentre even if è una possibilità. Good. Thanks, Brian, the best teacher. Thank you. Ooh, he wants 100 more lessons. Thank you very much. Will our next advanced class be difficult? I look forward to it. Well, it is advanced, so yeah, it should be difficult, but thank you. Wow, that's it. Let's stop here. That was a long one. It's lesson 100. Thank you all very much, and I will talk to you guys on Monday, February 22nd, okay? So have a good night, and peace.